my dear students! I'm so glad to see you again. Сьогодні ми з вами продовжуємо цикл уроків за підручником. Несвіт, англійська мова, 7 клас. І так, уроки 6-7, подвійне заняття. Попрацюємо трошечки сьогодні разом, так? На сторінках 172, 173, 174 та 175 частково нашого підручника. І так, перша вправа. Read the advertisement on page 173 and find out what it says about these things. Прочитай оголошення, рекламу, так, на сторінці 173 і знайди те, що у ньому говориться про ці речі. About classes, про групи, про класи, або про заняття. Teachers, про вчителів. The location, місце розташування. And the school library, шкільна бібліотека. So, features of the language school. Характеристики мовної школи. Small school, one-to-one personal attention. Маленька школа, увага до кожного. Мається на увазі, що підхід до кожного. One-to-one. Private classes or small closed groups only. Приватні заняття, але маленькі групи лише. Intensive classes, but in an informal atmosphere. Інтенсивні заняття, але в неформальній атмосфері. Неофіційній атмосфері. Extra language practice during the meeting of the drama and debating clubs. Додаткова практика англійської мови протягом зустрічей драматичного гуртку та гуртка дебатів. Highly experienced teachers. Висококваліфіковані вчителі. The latest teaching methodologies and modern technology. Останні методи навчання, викладання і сучасна технологія. Located in the city center. Розташована в центрі міста. Start the first Tuesday of any month. Початок перший вівторок кожного місяця. Free use of school library. Student can loan books, audio CDs or DVDs for self-study. Безкоштовно використання шкільної бібліотеки. Учень може взяти книжки, аудіо-CD або DVD для самонавчання. So, what do you know about classes? Що ми знаємо про заняття? Private classes or small closed groups and intensive classes. Є інтенсивні заняття вивчення мови. Teachers. So, highly experienced teachers with the latest teaching methodologies and modern technology. Висококваліфіковані вчителі з гарним устаткуванням та новими методологіями. The location. So, the city center. In the city center. And the school library. So, the school library is free. Безкоштовно, так? So, you can loan books, audio CDs or DVDs for self-study. Ось такі характеристики мовної школи. So, now let's do task 2. So, say why you would like to learn English at the language school described in exercise 1. Наприклад, тобі хотілося б вивчати англійську мову. Скажи, чому б ти хотів вивчати цю мову у мовній школі, яка була описана у попередній вправі. Example. I'm very shy and it's not easy for me to speak in the classroom. Я дуже сором'язливий і для мене не дуже легко розмовляти в класній кімнаті. I'm always afraid of making a mistake. Я завжди боюсь зробити помилку. At this school, students work in pairs and small closed groups. А у цій школі учні працюють у парах або в маленьких групках. I think I will feel comfortable while learning English there. Я гадаю, що я буду почувати себе комфортно, зручно, коли буду вивчати тут мову. So, I'd like to study here because I can use the school library and it's free. So I can loan any books, audio CDs or DVDs for self-study, for study at home. And it's very good that in this school there are highly experienced teachers. They use the latest teaching methodologies and modern technology. So it's quite important as well. And also I'd like to study to learn English here in this language school because of meeting of the drama and debating clubs. So I like participating in different clubs as well. Окей, поясни тепер, чому б ти хотів також відвідувати цю школу, використовуючи ось ці характеристики.
Ну, ми переходимо до Reading Lab, читання. So read the text of exercise 4 quickly and say why it is good to know English nowadays. Чому добре знати англійську сьогодні. So nowadays we face a lot of problems, and I think that English is very important language because it's a language of international communication, and when you go to another country, to countries or to European countries, so you have to know English as well, very well. I know a lot of my friends and colleagues who went to Germany, so because of war, and they use English language pretty well. Even children who know English can study at German schools, for example. So they can study German through English. So it's very important. So English is a language of literature, for example. It's a language of American writers and English writers, and Australian writers. So I think that you should know it. We should know not only English, I think that we should know different European languages. What about German? What about French? So I think that it's really important for our children. So task 4. So read the text and complete the gaps 1 to 5 with the parts A to E given after the text. Отже, у нас є текст про вивчення англійської мови, так? І нам потрібно деякі речення, які були випущені з цього тексту, підставити їх назад. Навіть не речення, а частини речень. A. Learning a foreign language. Вивчення іноземної мови. Use our mother tongue. Використання нашої рідної мови. Mother tongue – це як native language, рідна мова. See an improvement. Побачити вдосконалення. Build confidence. Побудувати впевненість. Suit learners of all levels. Підходить до тих, хто вчить на всіх рівнях. So language belongs to each of us. Мова належить кожному з нас. We live through and by language. Ми живемо за допомогою мови. So we all speak and, ми всі розмовляємо та, and use our mother tongue. Ми всі розмовляємо, використовуємо нашу рідну мову. Nowadays there are also international languages. Сьогодні також існує багато міжнародних мов. Ну, не лише сьогодні, мається на увазі, що вони нам стали доступні. People use them in different countries. Люди використовують їх у різних країнах. English is one of them. І англійська одна з них. 3/4 of the world's mail is in English. 3/4 усього обігу імейлів, пошти англійською мовою. 80% of the information in the world's computers is also in English. 80% інформації у комп'ютерах по всьому світу також англійською мовою. English is the main language of business. Англійська – це головна мова бізнесу. It is the language of sports. Також це мова спорту. In Ukraine, pupils start in the first grade school. Починають вивчати learning a foreign language. Починають вивчати іноземну мову. В Україні учні починають вивчати іноземну мову у першому класі школи. Many of them learn English at the language courses after school. Багато з них вивчають англійську на мовних курсах після школи. It's a great experience. Це чудовий досвід. There are courses from beginner to advanced. Аби удосконалити мову. Або які підходять suit learners of all levels. Існують курси різних рівнів від початкового до найвищого, продвинутого курсу. All classes are specially designed in English. To build confidence in English. Усі заняття спроєктовані так, аби побудувати твою впевненість в англійській мові, в її використанні. So, the focus is on speaking skills so the learners can quickly see an improvement in their ability to communicate. Фокусується така школа на навичках говоріння, тому ті, хто вивчають цю мову, можуть швидко побачити покращення в їхній здатності спілкуватися. So, it's really important, of course, to communicate nowadays in English. So,
Now ask and answer the questions. So what is your mother tongue? Яка твоя рідна мова? So my mother tongue is Ukrainian. Моя рідна мова українська. So my mother tongue is Ukrainian. So, is English your mother tongue or a foreign language? Англійська твоя рідна мова чи іноземна? So, English is a foreign language. Англійська – це іноземна мова. English is a foreign language. English is a foreign language. So, is English an international language? Англійська міжнародна мова? Yes, it is. So, when do children start learning English in Ukraine? So, так, це буде довге речення. То не було воно, до речі. In Ukraine, pupils start learning a foreign language in the first grade school. Окей, отже, ось відповідь буде на четверте питання. In Ukraine, pupils start learning, тільки не a foreign language, а можна сказати так, English. Для відповіді. Розуміли? Зараз я a foreign. Приберу a foreign language. А замість цього foreign language просто можна написати слово English і все, достатньо. Тому що English is a foreign language. Зрозуміли? Отже, a foreign language для відповіді прибираємо. Замість нього просто пишемо відповіді English. І так, ще раз. In Ukraine, pupils start learning English in the first grade school. Це відповідь на четверте питання вправи п'ятої буде. In Ukraine, pupils start learning English in the first grade school. So why is going to a language school a great experience? Чому те, що ми ходимо до мовної школи, це чудовий досвід? So, it's a great experience because we can quickly build confidence in our ability to communicate, yes? So, it's a great experience because the learners can build confidence in their, так, зараз нижче зроблю, in their ability to communicate. Okay, great. So it's a great experience because the learners can build confidence in their ability to communicate. So that's why it's a great experience to go to language school. Yes, because the focus is on speaking skills. Yes. So you communicate. So, and of course, you should communicate with foreigners, with native speakers as well. So it's a great experience if you have a friend, pen friend. English-speaking pen friend, I mean. So, work in pairs and discuss the topic and complete the mind map. Попрацюйте в парах, обсудіть назву і доповніть ось цю мапу. Why is it good to know English? Чому добре вчити англійську мову? Тож нам треба повернутися знову ж таки, так? Why is it good to know English? So, you can watch English and American films. Ну, мається на увазі, що без перекладу, так? You can watch English and American films. So, you can understand foreigners. You can understand foreigners. Ти можеш розуміти іноземців. So, you can understand foreigners. You can travel
You can travel and communicate with different people. Можемо подорожувати, комунікувати, спілкуватися з різними людьми. Окей. Як було сказано в тексті, що англійська – це мова бізнесу, так? So, English, so 3/4 of the world's mail is in English, yes? English is an international language. Пишемо, it is an international language. Okay, next. English is the main language of business. So, English is the main language of business. English is the main language of business. Okay, so what else? Щодо мейлінгу, да, давайте подивимося ще, що 3/4 of the world's mail is in English. Three-quarters of the world's mail is in English. So, 80%, yes, 80% of the information in the world's computers is also in English. Можна ще це речення написати, так? And it is the language of sports. Можна ще обрати ось це речення, аби записати його до mind map, так? До цього bubble. І останнє речення. It is the language of sports. Це мова спорту. Окей, so why is it good to know English? І ось перераховуються усі причини, так? Чому нам так важливо знати англійську мову. Great! Допиши, будь ласка, ще 2 причини самостійно. Які, де їх взяти, я показала. Переходимо до сторінки 175. Speaking class. Introduce your ideas to your classmates. Представте свої ідеї своїм однокласникам. Use your mind map and the words the international language, the language of computers, culture, pen friends to communicate. Ну, вже дивіться, ми зараз просто маємо оцю mind map тепер розповісти своїм однокласникам, так? Learning a foreign language takes time and dedication, but it's a road to your success. Вивчення іноземної мови займає час і наполегливість, але це також і шлях до вашого успіху. So, the knowledge of a foreign language gives you a chance to exchange information with people from other countries. Знання іноземної мови дає вам шанс обмінюватися інформацією з людьми з інших країн. Naturally, we want to know as much as possible about each other. Природніше ми хочемо знати набагато більше один про одного. Учень Сі варіант. When you travel to a different country, learning the local language will help you to communicate with local people. Про що я говорила, так? Коли ви подорожуєте до іншої країни, то вивчення місцевої мови допоможе вам комунікувати, спілкуватися з місцевими людьми. It can also give you a better understanding of their culture and way of thinking. Це також дасть вам краще розуміння їхньої культури і способу мислення. A person competent in other languages can bridge the gap between cultures and more easily than the one who doesn't know it. Людина, яка знає інші мови, може побудувати міст дослівно над прірвою між культурами. Gap – це пропуск, прірва між культурами легше, ніж той, хто не знає мови. D. Knowledge of foreign languages may also increase your chances of finding a good job or of going on foreign business trips. Знання іноземних мов може також підвищити ваші шанси у тому, що ви знайдете гарну роботу, так? Або тому, що ви будете їздити на іноземні відрядження, у іноземні відрядження. Ну і останній варіант.
So, learning other languages gives you access to a greater range of information. Вивчення інших мов дає вам доступ до більшого переліку інформації, вибору інформації. It's better to read books in the original language than those which have been translated into your language. Це краще читати книги в оригінальній мові, ніж читати ті книги, які вже були перекладені на вашу мову. Okay. So it's not easy, yes, to learn a foreign language, but we must do our best to learn it. Because English is a language of international communication and it's the official language of different countries. And a lot of people around the world learn English as a second language. So English can help to communicate with people from different countries. So you can watch English and American films in English, so without translating. So you can understand foreigners. You can travel and communicate with different people, with local people, in order to exchange with them, with their culture and traditions. So also English is the main language of business, and 3/4 of the world's mail is in English too. So English is an international language, and I think that English can help to learn new things and to make new friends, of course. Окей, зробіть свій висновок тепер, користуючись даною схемою, даними висловлювання. Чому ж варто вчити мову? Ну і остання вправа. Write. What you think about the importance of learning English? Start like this. Напиши, що ти справді думаєш про важливість вивчення іноземної мови. So more and more people nowadays learn foreign languages. Більше і більше людей сьогодні вивчають іноземні мови. English is one of the most popular languages in the world. Англійська справді найпопулярніша із усіх мов у світі. Children and grown-ups develop their communicative skills at school, language courses and summer language schools. Діти і дорослі розвивають свої комунікативні навички у школі, мовних курсах і також у літніх мовних школах. I study English at school. We have how many English lessons a week? 2? We have 2 English lessons a week. In the English lessons we. Що ви робите на уроках англійської мови? Давайте з вами подумаємо. Давайте я поставлю тут ось так. A. І ось тут ми напишемо. Що ви робите на уроках англійської мови? So we read, write, listen, do listening tasks, напишемо так. Do listening tasks. Do listening tasks. And discuss different problems in English. Англійською, так? In English. Okay, great. Next. I'm good at. І так, що у тебе добре виходить? I'm good at номер 3. І тут треба дієслово писати з закінченням ing. Так, тільки не 3, а давай напишемо be. Так, be. I am good at so reading texts and doing and speaking. Reading texts and speaking. У мене добре виходить читати тексти і говорити. I'm interested in. У чому ти зацікавлений? I'm interested in. Так, будемо писати ось тут. C. У чому ж ти зацікавлений? I'm interested in watching films and TV shows in English. I also attend a language school. Справді, я ще відвідую мовну школу. What I really like there is... Що тобі подобається у мовній школі? Давай подумаємо. Що у мовних школах роблять?
Communication, yes. Communication. Було у нас на початку самому написано, що у мовних школах the focus is on speaking skills. Yes. Отже, мені подобається там комунікувати. Давайте тут D продовжимо. Interested in communication. Communication. So, I can talk to my groupmates. And improve my speaking skills. Я можу розмовляти з моїми одногрупниками і покращувати свої навички говоріння. I believe. У що я вірю? I believe that Okay. That's all for today. Отже, пропуски у мене ось ці стоять. A, B, C, D. І ось прописані вирази. Прочитай ще раз цей твір і запиши його до свого зошиту. Можливо, додай ще якісь ідеї до нього. На цьому все. З вами прощаюся. До нових зустрічей. На наступному уроці 8-му, ми повторимо з вами граматику, яку ми вивчали у цьому навчальному році. Ну і наступний урок буде останнім вже у цьому навчальному році. На наступному уроці ми з вами розпрощаємося до 8 класу. Goodbye, see you!